Дрова Махараджа, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца. Ответив на его многочисленные вопросы, царевич поклонился в ноги обеим матерям. Комментарий о божественной милости Абайчара Равинда Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. Может возникнуть вопрос, почему Друва Махарадж выразил почтение не только родной матери, но и мачехе, чье оскорбление заставило его уйти из дома. Дело в том, что, встретившись лицом к лицу с Верховной Личностью Бога и достигнув совершенства самоосознания, Друва Махарадж полностью очистился от скверны материальных желаний. Преданный одинаково равнодушен к почету и оскорблениям в материальном мире. По словам Господа Чайтаньи, чтобы заниматься преданным служением, нужно стать смирение травинки и терпеливее дерева. Поэтому в данном стихе Друва Махараджа назван Саджанаграни, благороднейшим из благородных. Чистый преданный отличается исключительным благородством и никому не питает вражды. Деление окружающих на друзей и врагов присуще только людям материального мира. В духовном мире, мире абсолютной реальности, ничего подобного не существует. В своем комментарии Шрила Прабхупада концентрируется на описании того, что Друва Махарадж абсолютно избавился от зависти. As we read there, here, that he offered his obeisances not only to his own mother, Suniti, Как мы читаем здесь, он предложил свои поклоны не только своей матери Сунити, who was very kind to him and just loved him very much. которая была очень добра к нему и очень его любила. And she just simply wanted the best for him. И поэтому просто желала ему всего блага. But basically, equally he offered his obeisances to Suruchi, who was the co-wife along with his mother. Но также он предложил свои поклоны Суручи, которая также являлась одной из жен его отца. But who was, her attitude towards him was completely different. Но которая, однако, совсем по-иному относилась к нему. She was envious, actually. В действительности она завидовала ему. And she had a number of prominent, unpleasant characteristics. И у нее было множество известных и не очень хороших характеристик. She was envious. Она была завистлива. She was proud. Очень гордилась. Yes, and she was aggressive and abusive. Она была агрессивна и враждебно настроена. But despite that, Dhruva Maharaj offered her respects when he returned as much as to his mother, practically. Однако, когда Друва Махарадж вернулся домой, он предложил ей поклоны наравне со своей матерью. And for an ordinary person who has been through such experiences and such treatment by other people, Для обычного человека, который прошел через такой опыт и через такое отношение со стороны других людей, is, for ordinary people, if somehow the tables become turned very dramatically on their abuser, для обычных людей, чья жизненная ситуация очень сильно изменилась из-за оскорбителей или враждебно настроенных к ним людей, then they will think how to repay that person. как правило, более естественно думать о том, как отомстить таким личностям. One good offense deserves another in return. Оскорбление заслуживает обратного оскорбления. Oh yes, I will get you. Я тебя достану. Yeah. When the what you call it, the great patriotic war ended. Когда закончилась Великая Отечественная война, And the winners captured many of they were now the losers. и победители захватили в плен множество побежденных, They mistreated them just very severely. они очень сурово относились к ним.
anyway, let's not go into the details, but some of them, they made it like their mission to just treat those people as badly as possible. Давайте не будем вдаваться в подробности, но многие из них поставили своей жизненной задачей отомстить этим проигравшим настолько, насколько это возможно. Sometimes they say, burn him to death, one match at a time. Иногда говорят, что надо сжигать человека, используя по одной спичке. Such a, nasty mentality. Это очень грязный менталитет. Even, interesting little thing. When Srila Swami in Lalita Madhava describes Krishna chasing and then killing Shankasura. Когда Рупа Госвами в Лалита Мадхаве описывает, как Кришна преследовал и затем убил Шанкасуру, then Krishna, well, he emerges from the forest. Кришна изошел из леса, comes out of the forest, and Shankasura has already run away, having kidnapped Srimati Radharani. А Шанкасура, он уже убежал оттуда, похитив Шримати Радарани. And Mukara, the grandmother of Srimati Radharani, is still there in the place where Radharani was kidnapped from. А Мукхара, бабушка Шримати Радарани, находилась в том месте, откуда Шримати Радарани была похищена. And she's just panicking. It's great crisis. Она паниковала и была в серьезном кризисе. And so Krishna comes out, now he's standing next to her. И вот Кришна вышел из леса и остановился рядом с ней. Just before this, Mukara was very upset with Krishna. И как раз перед этим Мукхара, она была очень расстроена поведением Кришны. Now Krishna wants to impress her. И теперь Кришна хотел произвести на нее хорошее впечатление. How he will, in a very, noble way, very heroic way, save her granddaughter. И явить ей, как он очень благородно и героически спасет ее внучку. So Krishna, standing right next to her, calls out to Shankachuda. И вот Кришна, стоя рядом с ней, начал кричать Шанкачуде. Oh, I would like to torture you. Я хочу пытать тебя. Eternally. Вечно. But how can I do that if you simply die? Но как я смогу сделать это, если ты просто умрешь? There are people who specialize in torture. Есть люди, которые специализируются на пытках. And an expert torturer is one who can inflict just so much pain, but the person doesn't die. И такой профессиональный истязатель – это тот, кто может причинить человеку очень много боли, но истязуемый не умрет. Anyway, so the conditioned soul, the tendency is to be like that. У обусловленных душ есть такая тенденция. But Dhruva Maharaj was so much not like that. Но Dhruva Махарадж очень сильно отличался от них. And that was, as Prabhupada says, because of his advancement in Krishna consciousness, his having achieved perfection, having seen the Lord face to face. И Шрила Прабхупада говорит, что это случилось с ним благодаря тому, что он продвигался в сознании Кришны, достиг совершенства и увидел Господа лицом к лицу. And the way Srila Prabhupada puts it is quite interesting. Шрила Прабхупада очень интересно описывает это. As a result of those things, Prabhupada says, Dhruva Maharaj was completely freed from all contamination of material desire. Дело в том, что, встретившись лицом к лицу с Верховной Личностью Бога и достигнув совершенства самоосознания, Dhruva Махарадж полностью очистился от скверны материальных желаний. See, the fundamental point, foundational point is the desire.
То есть основой является желание. Because of material desire, people become envious. Именно из-за наличия материальных желаний люди испытывают зависть. You take away the material desire, then the envy will not be there. Но если нет материальных желаний, то не будет и зависти. It's just like if you have fire, you have heat. Как, например, если у вас есть огонь, то есть и тепло, Well, you have light also. и свет. You take away the fire, and just automatically the heat and the light cannot be there. Но если потушить огонь, то автоматически исчезнет и тепло, и свет. So these bad qualities, which like any bad quality, but particularly the classic bad qualities. Поэтому плохие желания, всем плохие желания, плохие качества, все плохие качества, особенно классические. What's it called? Anyway, lust, anger, and greed. Вожделение, гнев и жадность. Alchnost, или? Алчность, жадность. Okay. Lust, anger, greed, pride, гордость, arrogance. враждебность. They're very similar. Они очень похожи. And envy. И зависть. These six, they're sort of like the classic nasty material quality. Это 6 классических грязных материальных качеств. So yeah, they're only there. Well, they cannot be. Well, they're only there when people have material desire. И они проявляются в человеке только тогда, когда у него есть материальное желание. Yeah. I mean, at least in the sort of, you could say, normal form that we experience them in this world. По крайней мере, так сказать, в нормальной форме, в которой мы видим проявление этих качеств в материальном мире. Yeah. And as soon as you take away the material desire, then those things just vanish. Но как только вы избавляетесь от материальных желаний, эти вещи покидают вас. Of course, there's spiritual anger and attraction and even pride. Конечно, есть и духовный гнев, привязанность и даже гордость. And Prabhupada gave the example of transcendental pride. Шрила Прабхупада приводит пример трансцендентной гордости. We have the best master. У нас самый лучший господин. No one has a lord like Krishna. Ни у кого нет такого Господа, как Кришна. And we have Prabhupada. И у нас есть Прабхупада. No one's got anyone anywhere near like Prabhupada. Ни у кого нигде нет никого, кто мог бы стать рядом со Шрилой Прабхупадой. Well, it's true, first of all. И, во-первых, это правда. But these are transcendental feelings. Но чувство это трансцендентно. Even in Nectar of Devotion, you can read about transcendental envy. В «Нектаре преданности» можно прочитать даже о трансцендентной зависти. Srimati Radharani actually criticized one gopi. Там описывается, как Шримати Радхарани однажды критиковала одну из гопи. You're not very beautiful. Look at you. Ты недостаточно красива, посмотри на себя. And because Krishna had decorated that other gopi's face with gopi dots, you know, these decorations. До этого Кришна украсил лицо этой гопи дотс, украшениями, нарисованными краской. And Krishna had done that decoration so beautifully and perfectly. И Кришна украсил ее так прекрасно и совершенно. There was not one drop of dot or paint or whatever which was not just
perfectly formed. Не было ни одного мазка, ни одной капли краски, которая не имела бы совершенную форму. In other words, it looked really amazing actually. Другими словами, она выглядела просто поразительно красиво. But Radharani said, you don't look very beautiful. Но Радхарани сказала: ты уж не такая уж и красивая. Because if you were beautiful, Потому что если бы ты была действительно красива, then when Krishna was doing this decoration, то тогда, когда Кришна украшал бы тебя and he's right, a few inches from your face, и находился бы лишь в нескольких сантиметрах от твоего лица, for some minutes he's doing it, все эти несколько минут, которые он это делал, he was not affected by your beauty. видно, что он не попал под влияние твоей красоты. If you were beautiful, he would have been affected. Если бы ты была красива, твоя красота повлияла бы на него. And his hands would have been shaking. И руки бы его дрожали. And your decorations would be sort of a bit И у тебя бы funny. все украшения были такими довольно забавными. So you're not very beautiful. Поэтому ты недостаточно красива. So it sounds like something like normal envy. Это похоже на обычную зависть. Sometimes, anyway, you know about these things. Вы знаете об этом. But the point here is that Radharani is thinking, Krishna becomes pleased by our beauty. Но суть в том, что Радхарани думала о том, что Кришна наслаждается нашей красотой. And he becomes so pleased, he loses control. Наслаждается настолько сильно, что теряет самообладание. So he didn't lose control with you. Он не потерял самообладание, когда был с тобой. Means you didn't really please him. То есть это значит, что ты недостаточно удовлетворила его. Therefore, she has some sort of negative emotion. Поэтому она испытала такую негативную эмоцию. But it's completely transcendental. Но это абсолютно трансцендентно. It's simply in terms of, is Krishna happy, not happy, how can he be happy, you should do better to make him happy. Потому что суть здесь в том, счастлив ли Кришна, как его сделать Кришна счастливым, что нужно сделать для того, чтобы он был счастлив. So anyway, here in this case, because Dhruva Maharaj had progressed so much, got so much mercy, he had become so free of envy. Dhruva Махарадж, благодаря тому, что совершил такой серьезный прогресс, полностью избавился от зависти. Means the normal materialistic envy people have in this world. То есть от обычной материальной зависти, которой одержимы люди в этом материальном мире. And therefore he was able, happily, with real feeling, to offer his obeisances to both his loving mother and his envious stepmother. Поэтому с великой радостью и с глубоким чувством он мог предложить свои поклоны не только своей любящей матери, но и своей мачехе. Therefore, as is pointed out here, he is referred to in the verse itself as Saj Janagrani, the best of noble people who have just very honorable and nice characters. Поэтому в стихе его называют Сад Джана Аграни, благородным из благороднейших, таким человеком, который достиг совершенства. So we find in different places in Shastra and Srila Prabhupada's books that the importance of non-enviousness is emphasized. Очень часто в шастрах и книгах Шрилы Прабхупады мы можем увидеть, какое сильное значение придается свободе от зависти. First point, we should understand. Во-первых, мы должны понять, Whatever tendencies we have towards being envious,
Любые тенденции, которые подталкивают нас к зависти, or any of these things, lust, anger, greed, etc., etc. или к тому, что мы испытываем любые из этих качеств, вожделение, гнев, жадность и так далее. It's only connected to our whatever attractions and interests we have in our material sense gratification. Все это так или иначе связано с теми привязанностями, которые у нас есть к чувственному удовлетворению. So the next time when it is the Sunday feast and they have the most delicious and just, wonderful samosas. Поэтому, когда в следующий раз на воскресном Перу вам будут раздавать самые вкусные и прекрасные самосы, И самые любимые, and you are in the queue to get your prasada. и вы будете в очереди на то, чтобы получить свой прасад, But the person in front of you takes the last samosa. но человеку, который прямо перед вами достается последний из этих самос, And he actually takes the last two, и в действительности он даже берет себе последние две, including your one. то есть одну вашу. It had your name on it. На которой прям ваше имя написано. And then you start feeling a bit disturbed. И вы начинаете чувствовать себя немножко беспокойно. Just, either I'm going to steal them both off your plate, Вы начинаете думать о том, что нужно либо своровать ее у него из тарелки, or I'm going to tip your plate of prasadam over. или просто перевернуть его тарелку с просадом. But don't worry, I'll get you sooner or later. Но так или иначе как-то отомстить ему за это. And it's pretty obvious it's connected to our sense gratification. И вполне очевидно, что в этом случае эти желания связаны с нашим стремлением к чувственному удовлетворению. And of course, the only way to get free from this interest in material sense gratification is to progress in devotional service. И, конечно же, единственный путь к тому, как освободиться от этих желаний чувственного удовлетворения, это прогрессировать в преданном служении. It's not through some sort of rigid sense control. Это не достигается с помощью какого-то решительного контроля чувств. Anyway, to be non-envious, that's an important quality. Итак, избавиться от зависти – это очень важно. And for example, in Bhagavad Gita chapter 9, verse 1, Lord Krishna mentions this quite clearly to Arjuna. Как, например, в первом стихе 9 главы Бхагавад-гиты Господь Кришна довольно ясно объясняет это Арджуне. Деват один, пожалуйста, скажите мне, помогите мне. Что это? Деват один. Деват один. Знаете? Так? Деват два. Anyway, I've got it here. Idam tu te guyatamam praviksyam yanasuyave gyanam vigyana sahitam yajgyatva mokshyase shubhat. Oh, you don't have it. So Krishna says, my dear Arjuna, Кришна говорит: мой дорогой Арджуна, because you are never envious of me, поскольку ты никогда не завидуешь мне, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization. я открою тебе это самое сокровенное знание и понимание, Knowing which you'll be relieved of the miseries of material existence. зная которое, ты избавишься от страданий материального существования. And it's interesting that Krishna is expressing this point in this way. Очень интересно, что Кришна говорит именно это. That I'm going to give you this, what is it? Guyatamam.
means the most confidential knowledge, specifically because you're not envious of me. Он говорит, что я дам тебе это гухья тамам, самое сокровенное знание, именно потому, что ты не завидуешь мне. If you were envious, I wouldn't give it to you. Если бы ты мне завидовал, то я не открыл бы тебе это знание. I'd find someone else. Я бы нашел кого-то еще. I'd give it to Damodar Vilas. Я бы дал его Дамодар Виласу. Yes. So, yeah. A similar point, or even the same point, or a similar point, is made in different places. И о том же самом, или примерно о том же самом, говорится и в других местах. Let's see. In Bhagavatam, Adin Dwa. Как, например, во 2 стихе 1 главы 1 песни Шримад Бхагаватам. Adin Dwa. Скажите мне, это возможно? Невозможно. Вы знаете что-то? Да? Иногда забыли. Adin Dwa. Шримад Бхагаватам. Окей. Что это? Dharma, okay, I've got it. Dharma projita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam vejam vastavam atravastu shivadam tapatrayan mulanam Srimad Bhagavate Mahamani Krite Kimvaparaya Ishvara Sadyarid Yavarudyate Trakritibish Takshanat. So, I mean, the whole verse is very nice. Весь этот стих прекрасен. But the most sort of relevant point in regard to our discussion here comes in the beginning. Но в самом начале говорится о теме нашего обсуждения сегодняшнего. So Prabhupada gives the translation just of the beginning part. Шрила Прабхупада дает такой перевод начала этого стиха. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated. Полностью отвергая всю религиозную деятельность с материальными мотивами. This Bhagavad Purana propounds the highest truth. Это Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. которая может быть понята только теми преданными, сердца которых абсолютно чисты. And the word which Srila Prabhupada has translated as completely pure in heart. И слово, которое Шрила Прабхупада переводит как полностью чистые сердца, is nirmatsaranam. Это нирматсаранам. Nirmatsaranam nazavayatsa. It actually means, literally it means not envious. Буквально же это слово переводится как «не завидуют». Matsara. There are different Sanskrit words which are synonyms, same word means, different words mean the same thing, which mean envy, envious. Есть несколько слов в санскрите, которые являются синонимами, и все указывают на такое понятие, как зависть. In 9.1 Bhagavad Gita, Dyavatadin, what was the word? А вот в стихе Бхагавад-гиты 9.1, что это было за слово? For envy. Or non-envy. Non-envy. Anasuyave. Anasuyave means ana, nasuyave, means not envious. Аннасуеве значит «не завидующий». And here, near matsaranam means not envious. И тут «нир матсаранам» значит «не завидующий». And this is the second verse of the whole Srimad Bhagavatam. И это 2 стих Шримад Бхагаватам. This is, very foundational information. Это самая фундаментальная информация. So that this Bhagavatam, it is accessible, it is understandable by that type of devotee who is near matsaranam, free from envy, and in that way is called
completely pure in heart. И здесь говорится о том, что понимание нирмацаранам могут получить только те преданные, которые полностью свободны от зависти, и, как здесь говорится, чисты сердцем. So I'm testing you all here. Я вас тут всех проверяю, You're not doing too well. и у вас пока не очень хорошо получается. In nectar of instruction, В нектаре наставлений nastavlenia, there's another place where, I mean, it's a little, sort of a variation to some degree, but it's the same point where the same point is made. Также есть одно место, где та же самая идея проявлена, может быть, немного в другой форме. Yeah, okay. This is now Nectar of Instruction, verse 5. 5 стих Нектара наставлений. I will not ask you for the Sanskrit, Я не буду спрашивать вас санскрит, but но it's the verse which is talking about how you should interact, how you should relate with different levels of devotees. Но это стих, который описывает, как нужно взаимодействовать с преданными, находящимися на различных уровнях. Yes, so here's the translation. Вот его перевод. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. Человек должен в уме предлагать почтение тем, кто воспевает святые имена Кришны. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha, and is engaged in worshipping the deity. Человек должен предлагать поклоны тому преданному, который прошел через церемонию посвящения дикши и поклоняется божеству. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who's advanced in undeviated devotional service. И человек должен служить тому преданному, который достиг совершенства в неуклонном преданном служении Кришне. And, слышите, пожалуйста, готовы? And whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. И чье сердце полностью свободно от склонности критиковать других. So, criticize, envy, you cannot really separate these two very much. Невозможно разделить такие понятия, как критика и зависть. So, and it's very interesting that of all the many devotional qualities that a devotee like the one who Srila Rupa Goswami is talking about here, И интересно, что различные качества преданного, о которых Шрила Рупа Госвами говорит здесь, the one he particularly selects and points out and is stressing is this freedom from criticism or freedom from envy. из всех этих качеств, которые не должны быть проявлены преданным, Рупа Госвами выбирает здесь именно указывает здесь на отсутствие стремления критиковать, то есть на отсутствие зависти. Srila Baladev Vidyabhushan, in his Bhagavad Gita commentary, he gives a type of definition of envy. В своем комментарии к Бхагавад-гите Шрила Баладев Видябхушан дает своего рода определение зависти. Envy means to look at a person. Зависть — это значит, что мы смотрим на человека. I mean, not just, look at how they look, but sort of examine and analyze a person. То есть речь не о том, что мы смотрим на то, как человек выглядит, а мы анализируем, исследуем этого человека. And to search, to find faults. И ищем именно недостатки. Even in the midst of many good qualities. Даже среди множества его достоинств. And then when you find, if you find or you think you have found some fault, И потом, когда вы думаете, что вы нашли в нем какой-то недостаток, then you think,
Ha ha. Now I understand this person. Вы думаете, вот теперь я понимаю этого человека. He's like that. Он вот такой. Means in terms of whatever fault. То есть рассматриваем его в свете его недостатков. In Chaitanya Charitamrita, there's the story of Ramachandra Puri. В Чайтанья Чаритамрите рассказывается история Рамачандра Пури. I think you're all familiar with that story. Я думаю, что все вы знакомы с этой историей. We won't go through the whole story. Будем ее рассказывать полностью. But he was a specialist in this type of thing. Но он был специалистом в этом. He'd look at people Он смотрел на людей and analyze и them анализировал их, and then criticize them. и потом критиковал их. And even Srila Bhaktisiddhanta says he had achieved nishta in criticism. Шрила Бхактиведанта Сарасвати говорил про него, что тот достиг ништхи в критике. Undeviating. Делал это неуклонно. So he would be watching like if he was here. И он бы, если бы он был здесь, он бы смотрел на нас. Where's your tilak? Где ваша тилака? And look at your tilak, it looks nice. Посмотрите на вашу тилаку, она красивая. You're trying to show off. Пытаешься тут выставить себя, правильно? I'm a big devotee, good tilak. Я такой великий преданный, у меня хорошая тилака. And why are you not sitting properly? И почему ты неправильно сидишь? And why is your head not А у shaved? тебя почему голова не побрита? Yeah. And why you got these things on your wrists? Почему у тебя на руках вот эти вот штуки? Huh? Hachimo. Hachimo. And why you got your head shaved? А у тебя почему голова побрита? You're a grihasta. Ты же грехастка. You're trying to show off like you're a renunciate. Пытаешься, опять же, показать, будто ты такой отреченный. Это Maya природа. But anyway, this is sort of Ramachandra Puri program. Такова была программа Рамачандры Пури. Well, so... and Prabhupada, I found a really nice statement by Srila Prabhupada. И я нашел очень хорошее утверждение Шрилы Прабхупады. This is from somewhere in a Science of Self-Realization. Это взято из науки самосознания. The pure devotee, seeing everything with an equal mind, is therefore non-envious. Чистый преданный рассматривает все с равным отношением ума, и поэтому не испытывает зависти. Because he is non-envious, he is worshipable. И поскольку он не завидует, он достоин поклонения. Hare Krishna. Indeed, it may even be said Несомненно, можно даже сказать, что that a person is worshipable simply if he is non-envious. человеку можно поклоняться просто потому, что он не испытывает зависти. Pachimo. Okay, that's good. For it is only possible to be non-envious on the spiritual platform. Потому что избавиться от зависти возможно только тогда, когда человек поднимается на духовный уровень. Means in Krishna consciousness. То есть обретает сознание Кришны. Not some impersonal spiritual idea. То есть речь идет не о каких-нибудь персональных духовных идеях. So, yeah. Krishna consciousness is very deep science. Сознание Кришны – это очень глубокая наука. It's a deep science, sama says naniya, nauka sama says naniya. A very deep science of changing and improving and perfecting oneself. Это глубокая наука, с помощью которой человек может изменить и усовершенствовать
And it's not just a matter of some training to develop some good sort of, like activities. И дело не в том, что человек просто занимается каким-то тренингом, совершает какую-то хорошую деятельность. I don't know if you're aware, there was a famous, extremely famous, I think English, or anyway, Western film. Я не знаю, в курсе вы, но был один очень известный западно-английский фильм. Called, have you heard of My Fair Lady? Который назывался Fair, F-A-I-R, Fair. «Моя прекрасная леди». Maybe Procrastinate, something like that. They took this girl from the East End of London. В котором рассказывается о том, как одну девушку из района Ист-Энд Лондона взяли. You've heard of that? They are low-class people. В этом районе жили люди очень низкого класса. The Cockneys. They call them the Cockneys. Называли кохни. And that's where punk rock came from. Johnny Rotten, Sid Vicious. These are Cockneys. So she was like out of the gutter. She was just, using bad language and just really rude. And they trained her to become a very nice lady. Слышали? Это очень известный film. And so she became like this, speaking like the queen. They call it the Queen's English. And, such pleasant ways of dealing. But that's not the program for us. Well, I mean, we have to control ourselves consciously. Someone offended me. I want to punch him in the nose. That's how I feel. And, I know in Krishna consciousness we should be humble. But I'm not that advanced. I don't want to be artificial. So I'm going to punch him in the nose. No. It's not just a matter of mechanical self-control, but still we also have to try to maintain Vaishnava standards. But really to become free from those tendencies so that they are no longer there, that can only happen through progressing in devotional service. And this is what happened to Dhruva Maharaj. Previously, he was very angry. Right? He wanted to teach his stepmother and his father, teach them a lesson who's important around here. You think you're important? See how important I am. I'm better than you. You're stupid.
That's how he felt. Это то, как он себя чувствовал. Yeah. But now he feels completely different. Но теперь он чувствует себя абсолютно по-другому. And you know, I think you must have already read that eventually, you know, he did his austerities, then the Lord appeared in front of him. Но вы уже прочитали о том, что он совершал свои аскезы, и Господь явился перед ним. And his heart became completely, well, and the Lord offered, you want a kingdom? Here I am, I'll give it to you. Господь предложил ему: ты хотел царства, я готов его тебе предоставить. But Dhruva Maharaj said, you know, I used to, but now I've seen you, I just want you. Но Dhruva Maharaj ответил: я хотел этого, но сейчас, когда я увидел тебя, я хочу только тебя. So don't worry about the kingdom. Поэтому не волнуйся уже об этом царстве. But the Lord gave him the kingdom anyway. Но Господь так или иначе даровал ему это царство. Yeah. So in this way, Dhruva had become purified through Krishna consciousness. Таким образом, Dhruva очистился благодаря сознанию Кришны. And we must follow in his Мы footsteps. должны следовать по его стопам. Every now and then Krishna will test you. Время от времени Кришна будет посылать вам испытания. Don't worry. Не волнуйтесь. Yeah. Nibisbakoitus. From time to time, Krishna will check to see, are you becoming free from these things? Время от времени Кришна будет проверять, насколько мы избавились от этих вещей. He'll put you in some situation which will tend to bring out envy or some other bad quality. Он будет помещать вас в ситуации, которые будут пробуждать в вас зависть или другие плохие качества. But then you have to understand, this is Krishna testing me, И тогда вы должны понять, что это Кришна испытывает меня, and try to pass the test. и постараться пройти этот тест. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Что делать? Any comment or question? Будут какие-нибудь комментарии или вопросы? Prabhu. Почему Dhruva Maharaj как бы следовал практике неправильными мотивами, но тем не менее достиг как бы Богу и тому Господу? Pachimu. Why did he follow? Okay. No, хороший вопрос. See, the point is, we should not wait until we have the right motives before practicing Krishna consciousness. Дело в том, что мы не должны ждать, покуда у нас появятся хорошие мотивы, чтобы практиковать сознание Кришны. You need to practice because you have the wrong motives. Как раз и нужно практиковать, потому что у нас неправильные мотивы. This is the thing. It's like when you're sick, you need to take medicine. В этом-то все и дело, когда вы больны, именно тогда вы и должны принимать лекарства. Someone told me yesterday they're going through some difficulty. Кто-то вчера рассказал мне, что проходит через тяжелый период в жизни. Won't mention any names. Не будем говорить, кто это был. And I don't feel like chanting. И человек сказал: я не хочу воспевать. How many times have people told me that? I don't know how many times. Много раз люди говорили мне такое. I used to chant 16 rounds. Я воспевал 16 кругов. Now I'm having some problems. Но сейчас у меня есть какие-то проблемы. Can't get it together. И я не могу собраться. But the chanting is the medicine. Но именно воспевание и является лекарством. It's not that when I feel better, when my anxiety is gone, then I'll chant. Не так, что когда я почувствую себя лучше, когда уйдут все мои беспокойства, тогда я буду воспевать. That anxiety, that's the sickness. Это беспокойство и есть болезнь, And the chanting is the medicine. а воспевание – это лекарство.
The thing is, see, it's a very good point, actually. The thing is that Narada Muni was an expert preacher. Дело в том, что Нарада Муни, например, был очень опытным проповедником. He understood Dhruva. Он понял Друву. Yeah. He tested Dhruva by questioning him in different ways and suggesting different things. И он как бы тестировал Друву, задавая ему различные вопросы и делая различные предложения. Why are you out here in the forest? Он спрашивал, почему ты здесь в лесу? You're just a little boy, you shouldn't be out here. Ты же лишь маленький мальчик, ты не должна здесь быть. You should be at home with your mother. Ты должен быть дома с мамой. I want to find God. Я хочу найти Бога. God is in the palace also. Но Бог же есть во дворце. You can find him there. Найди его там. Yeah, you won't have to be in this dangerous situation. Тебе не обязательно для этого быть в такой опасной ситуации. And Dhruva told him, listen, if you're not going to help me, go away. Друва ответил ему, слушай, если не собираешься помочь, то лучше уходи. Yeah, just leave me alone. Просто оставь меня в покое. I know what I want. Я знаю, чего я хочу. So Narada Muni, he's probing to understand what's going on in the consciousness of Dhruva. Нарада Муни пытался понять таким образом, что же происходит в сознании Друвы. So, he suggested, listen, don't worry about the kingdom. И он предложил ему, слушай, не беспокойся ты об этом царстве. Just chant Hare Krishna and be happy. You don't need a kingdom. Просто воспевай Харе Кришна и будь счастлив. Не нужно тебе такое царство. Dhruva told him, I want a kingdom. Он сказал, я хочу царство. Go away. Уходи. So then Narada sort of molded his preaching in terms of the consciousness of Dhruva. И тогда Нарада Муни подогнал свою проповедь под сознание Друвы. And gave him a process or an approach to Krishna consciousness, which was indirect actually. И дал ему косвенный подход к сознанию Кришны. Yeah. Basically it is do Ashtanga yoga В основном он посоветовал ему заниматься аштанга-йогой. and you'll become powerful, you'll get your kingdom. Благодаря этому ты обретешь могущество и получишь свое царство. And but part of the process is you chant this mantra. Но часть этого процесса должно быть воспевание мантры. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It'll help get your kingdom. Она поможет тебе получить царство. So Dhruva thought, yeah, good. He's given me this good process. I'll get the kingdom. Thank you, Narada Muni. Друга подумал, о, как здорово, он дал мне процесс, с помощью которого я могу получить царство. Спасибо, Нарада Муни. He didn't know, but the process was working in such a way that he became free of that desire. Он не знал в этот момент, что процесс будет воздействовать на него так, что в конце концов он избавится от этого желания. So like Srila Prabhupada or Lord Chaitanya and Srila Prabhupada, particularly in our cases, had the same expertise. В нашем же случае Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья обладают тем же самым уровнем опыта. That to take Krishna consciousness and give it to us, but in ways which we could relate to. Они берут сознание Кришны и дают его нам, но таким образом, который мы можем принять. Yeah, he molded the process, not as much as Narada Muni did with Dhruva, but he definitely molded the process. Шрила Прабхупада также подогнал этот процесс под нас не так сильно, как Нарада сделал это по отношению к Друве, но в принципе Шрила Прабхупада сделал то же самое. For example, a couple of things. One thing, Prabhupada had women and men living in ashrams. Например, Шрила Прабхупада сделал так, что мужчины и женщины жили в ашраме.
that he was criticized by his godbrothers for that. За это его критиковали его братья в Боге. His godbrothers and other sort of more strict Hindus. Его братья в Боге и другие более строгие индуисты. Yeah. And Prabhupada talks about this. I think in Nectar of, in different places he talks about this specific point. The Gaudiya Mat, at least in those days, is only men in the ashram. And then another very important point, he gave grihastas important spiritual responsibilities. He sent 3 grihasta couples to London to start the movement there. They were very successful. In, the Gaudiya Mat at least, a grihasta is kind of like Druk Krishna. No, that's all. They can't really become anything more than that. Definitely couldn't become, like the temple president or become a guru. No. So, some molding was there, but Prabhupada was so expert, he was able to do it in a way that it had very positive results. And there are a number of other things which he did. And it's taking into consideration the material backgrounds of the people who are becoming attracted to Krishna consciousness. Yeah. Like even, okay, anyway, yeah. So, even though we have problems, we've all got our conditioning, and generally we all have a few hangovers from our previous material life. But the process is there in such a way, and if we apply it nicely, then despite our conditioning, we'll be able to progress. Is that okay? Well, to not worry too much about the motive, but just do the thing. Yeah. It's not that motive doesn't matter. Motive definitely matters. But the main thing is to engage. Yeah. So actually I read a few months ago, Prabhupada was talking, a devotee had asked Prabhupada about what consciousness should we chant in. And Prabhupada told him, just chant. Don't worry about the motive too much. If you just chant, then the purification will take place. So,
Consciousness, of course, is important. This movement is called Krishna consciousness. Итак, сознание, конечно же, важно, поэтому наше движение называется движение сознания Кришны. And particularly if our consciousness goes off in some other direction, then we have to, stop it. И если наше сознание устремляется куда-то в другом направлении, мы должны остановить это. But it's not, Krishna consciousness is not just a psychological process. Но осознание Кришны — это не просто психологический процесс. Yeah. It's a process of positive engagement in devotional activity. Это процесс позитивной занятости в деятельности преданного служения. Okay. Может быть, последний? Вы сказали, что Нарада Муни, он как бы вдохновлял Гуру Махараджа, что давай, занимайся преданным служением, вот этим процессом, частью которого является повторение мантры, и получишь свое царство. Значит ли это, что мы, как проповедники, можем также вдохновлять людей, допустим, они приходят, и они хотят замуж, или они хотят денег, и мы говорим, давай, повторяй Харе Кришна, приходи в храм, ешь просад, и будут у тебя деньги, у тебя будет жена, все будет, ты только повторяй. You got to be. I mean, Prabhupada would say, I don't know about the dengue side, but Prabhupada would definitely say, you want a wife? No problem. We've got a very nice wife for you. Не знаю насчет денег, но, по крайней мере, Шрила Прабхупада говорил в случае, что если хочешь жену, да не проблема, у нас все будет очень хорошо. Oh yeah, Prabhupada definitely said that. Прабхупада точно так говорил. And even, Prabhupada also said that, you want money? Do business for Krishna and you'll have money, no problem. Прабхупада говорит, если хочешь денег, занимайся бизнесом для Кришны, и получишь деньги без проблем. So, yeah, but you just have to be very careful how you present those things, that you don't sort of over-emphasize them and exaggerate them and create and mislead people. Но надо быть очень осторожным, когда мы говорим такие вещи. Нужно стараться не делать на них слишком большое ударение и таким образом не сбивать людей с истинного пути. Yeah. But we definitely don't want to present that, okay, listen, you're interested in Krishna consciousness, okay. Give up, follow the regulative principles. Но мы точно не должны говорить так, что хочешь сознание Кришны, оставь все, следуй ведущим принципам. I mean, immediately, Прямо сейчас, today, сегодня. you have arrived in the temple for the first time. Первый раз пришел в храм, You must become a vegetarian. ты должен стать вегетарианцем. Prem Sichas. Haribol. Prabhupada's approach was get them to chant, get them engaged, introduce sort of the more austere elements step by step. Программа Шрилы Прабхупады заключалась в том, чтобы вдохновить людей воспевать, что-то делать и постепенно следовать этому процессу. Someone had a последний. Хотел спросить, когда приходит проверка Кришны, когда преданный перед нами лотосным сносит спирая, мы себя ведем достойно, извините, что происходит с нашей церковью, что в следующий раз мы по-другому будем реагировать, защищаемся. Просто контроль. What happens when they steal the samosa? Uh-huh. Okay.
Well, Krishna will be pleased. He'll give you some mercy. Your heart will become a little purified. And Krishna is the reservoir of samosas. So next time you will get 3 samosas. Yeah, something like that. Shishinatai Gauranga ki, Srila Prabhupada ki.